Hello everyone, welcome back to my channel. Today I came with another mock test video. So be ready with a pen and paper. సో నేను క్వశ్చన్స్ చదువుతాను, మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి. ఒకవేళ మీకు ఇంకా టైం కావాలంటే జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. బట్ తక్కువ అంటే ఎంత తక్కువ అయితే అంత తక్కువ టైం తీసుకోవడానికే చేయండి, ఎందుకంటే దిస్ మాక్ టెస్ట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మేనేజ్ ద టైమ్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మీరు ఆన్సర్స్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఐ విల్ రివీల్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్. షెల్ వి స్టార్ట్ ద వీడియో? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. The first question, what is the most common cause of respiratory distress in newborns? ఓకేనా? సో కామన్ కాజ్ ఏంటిది న్యూబార్న్స్లో ఆర్డీ డెవలప్ అవ్వడానికి అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: కంజనైటల్ హార్ట్ డిజీజ్, మెకోనియం ఆస్పిరేషన్ సిండ్రోమ్, రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్, న్యూమోనియా. Shall we go to the next question? The next question, what is the Apgar score primarily used for? అంటే పిల్లల న్యూ బార్న్స్కి అప్గార్ స్కోర్ యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: అసెసింగ్ న్యూ బార్న్స్ జెస్టేషనల్ ఏజ్, అసెసింగ్ ఇమీడియట్ న్యూ బార్న్ హెల్త్ పోస్ట్ డెలివరీ, ఎవాల్యుయేటింగ్ న్యూ బార్న్స్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్, డిటర్మైనింగ్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్. Shall we go for the next question? The next question, which vaccine is administered at the birth as per the national immunization schedule? So universal immunization schedule ఉంది కదా యాజ్ ఎ నేషనల్. సో దాన్ని బట్టి బర్త్ టైంలో ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్టర్ చేస్తామో న్యూ బార్న్ బేబీస్కి అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: డిపిటీ, బీసీజీ, హెపటైటిస్ బి, ఎంఎంఆర్. అన్నీ ఇస్తారు, బట్ బర్త్ టైం ఏమి ఇస్తారు అని అడుగుతున్నారు. Shall we go for the next question? Next question, Koplik spots are associated with which disease? Koplik spots అనేవి ఏ డిజీజ్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాయి, అంటే అది ఏ డిజీజ్లో సిమ్టమ్ చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: మీజిల్స్, చికెన్ పాక్స్, మమ్స్, రుబెల్లా. Shall we go for the next question? The next question, which of the following is a sign of dehydration in infants? పిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్కి ఏ సైన్ చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: ఇంక్రీజ్డ్ యూరిన్ అవుట్పుట్, మాయిస్ట్ స్కిన్, సన్కన్ ఫాంటెనెల్, ఇంక్రీజ్డ్ అపిటైట్. Shall we go for the next question? What is the primary cause of anemia in children under 5 years? సో పిల్లల్లో అండర్ 5 years వాళ్ళలో అనేమియా కావడానికి వాళ్ళలో ఫస్ట్ కారణం ఏంటిది? వాట్ కుడ్ బి ద ప్రైమరీ కాజ్? సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, కాల్షియం డెఫిషియన్సీ. Shall we go for the next question? The most common type of congenital heart disease in children. So common type of congenital heart disease ఏంటిది చిల్డ్రన్లో? సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్: tetralogy of Fallot, patent ductus arteriosus, ventricular septal defect, atrial septal defect. Shall we go for the next question? Which nursing intervention is most important for a child with nephrotic syndrome? సో నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్తో ఎఫెక్ట్ అయిన చైల్డ్కి మనం నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏమి ఇస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: మానిటరింగ్ యూరిన్ అవుట్పుట్, అడ్మినిస్టరింగ్ డయూరిటిక్స్, ఎంకరేజింగ్ హై సాల్ట్ డైట్, గివింగ్ హై ప్రోటీన్ మీల్స్.
Shall we go for the next question? What condition is characterized by a high-pitched cry, irritability and tremors in a newborn? ఒక న్యూబార్న్ బేబీలో ఎక్కువ గట్టిగా గొంతుతో ఏడవడం, ఇరిటబుల్గా ఉండడం, ట్రెమర్స్ని చూడడం ఏ కండిషన్లో చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ నియోనేటల్ అబ్సిటెన్స్ సిండ్రోమ్, రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్, హైపోగ్లైసెమియా, హైపోథెర్మియా. Shall we go for the next question? A child with a barking cough and stridor likely has which condition? ఏ కండిషన్లో అంటే కుక్క అరిచినట్టుగా దగ్గడం అనమాట. సో స్ట్రైడర్ అంటే ఒక సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సౌండ్స్ కూడా ఇన్ ద మీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెస్పిరేటరీ సౌండ్స్. సో ఏ కండిషన్లో చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఆస్తమా, క్రూప్, బ్రాంక్యులైటిస్, న్యూమోనియా. Shall we go for the next question? What is preferred site for administrating an IM injection in infants? సో ఇన్ఫెంట్స్లో ఐఎం ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఏ సైట్కి ప్రిఫర్ చేస్తాము? సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ డెల్టాయిడ్, గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్, వాస్టస్ లాటెరాలిస్, బైసెప్స్. Shall we go for the next question? The next question, the best way to assess hydration status in an infant. సో హైడ్రేషన్ స్టేటస్ ఇన్ఫెంట్లో కనుక్కోవడానికి ఏం అసెస్ చేస్తాము అని అంటున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మెజరింగ్ బీపీ, చెకింగ్ స్కిన్ టర్గర్, మానిటరింగ్ ఫాంటెనల్స్, అసెసింగ్ రెస్పిరేటరీ రేట్. Shall we go for the next question? The next question, the primary symptoms of Kawasaki disease. అంటే కావాసాకి డిజీజ్ ది సిమ్టమ్ ఏంటిదని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ర్యాష్ ఆన్ ద ట్రంక్, స్వోలెన్ లింఫ్ నోడ్స్, పర్సిస్టెంట్ ఫీవర్, అబ్డామినల్ పెయిన్. Shall we go for the next question? The next question, which pediatric disorder involves inflammation of the small intestines and colon? సో ఏ చైల్డ్ డిజార్డర్లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ కొలాన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ నెఫ్రైటిస్, నెక్రోటైజింగ్ ఎంటెరోకొలైటిస్, ఎన్సెఫలైటిస్, అపెండిసైటిస్. Shall we go for the next question? A common characteristic of celiac disease. Celiac diseaseలో ఎలాంటి సిమ్టమ్ చూస్తామని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ప్రోటీన్ ఇంటాలరెన్స్, కార్బోహైడ్రేట్ మాల్అబ్జర్ప్షన్, గ్లూటెన్ ఇంటాలరెన్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇంటాలరెన్స్. Shall we go for the next question? The primary focus of nursing care in a child with leukemia is. సో చైల్డ్ లుకేమియాతో సఫర్ అయ్యే పేషెంట్లో నర్సింగ్ కేర్ ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుంది? ప్రైమరీ ఫోకస్. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ ప్రమోటింగ్ మొబిలిటీ, ప్రివెంటింగ్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇంక్రీజింగ్ క్యాలరీ ఇంటేక్, మానిటరింగ్ హార్ట్ రేట్. Shall we go for the next question? The primary nursing intervention for a child with febrile seizures is. అయితే ఫెబ్రైల్ సిజర్స్ తోటి సఫర్ అయ్యే చైల్డ్కి నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ మనం ఏమి ఇస్తాము? ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ గివ్ యాంటీపైరెటిక్స్ ఇమీడియట్లీ, లే ద చైల్డ్ ఆన్ దేర్ సైడ్, అప్లై కోల్డ్ కంప్రెసెస్, ఎంకరేజ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్. Shall we go for the next question? The typical management for bronchiolitis in children includes. Bronchiolitis childrenski ఎలాంటి మేనేజ్మెంట్ ఇస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ యాంటీబయాటిక్స్, ఆక్సిజన్ థెరపీ, ఓరల్ స్టీరాయిడ్స్, నెబులైజ్డ్ బ్రాంకోడైలేటర్స్.
Shall we go for the next question? The next question, a child with sickle cell anemia should avoid. అంటే చైల్డ్ సిక్కిల్ సెల్ అనేమియాతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏది అవాయిడ్ చేయాలి? సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్, కోల్డ్ ఎన్వైర్మెంట్స్, హై ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్, రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. Shall we go for the next question? The most common cause of acute gastroenteritis in children. So causative organ or causative thing ఏంటిది acute gastroenteritis children కి అని అడుగుతున్నారు. So here the options they have given bacterial infection, viral infection, fungal infection, parasitic infection. Shall we go for the next question? What is the best position for a child with a cleft palate to sleep? అంటే ఏ చైల్డ్కి అయితే క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి బెస్ట్ పొజిషన్ ఏంటిది పడుకోవడానికి అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ప్రోన్ పొజిషన్, సుపైన్, సైడ్ లయింగ్, సెమీఫాలస్ పొజిషన్. Shall we go for the next question? Which of the following is a key nursing intervention for a child with hydrocephalus? హైడ్రోకెఫాలస్తో బాధపడుతున్న చైల్డ్లో ఏది నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ని మనము చేస్తాము కింద ఇచ్చిన వాటిలో? సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ పొజిషనింగ్ టు ప్రివెంట్ ప్రెషర్ అల్సర్స్, అడ్మినిస్టరింగ్ యాంటీబయోటిక్స్, మానిటరింగ్ హెడ్ సర్కంఫరెన్స్, ఎన్కరేజ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్. Shall we go for the next question? In managing a child with acute asthma, the priority is to. So child ఆస్తమాతో బాధపడే వాళ్ళకి ద మెయిన్ ప్రయారిటీ ఏంటిది? ఇంక్రీజ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్, అడ్మినిస్టర్ ఎ బ్రాంకోడైలేటర్, చెక్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్, ప్రొవైడ్ పోస్టరల్ డ్రైనేజ్. Shall we go to the next question? Which condition is commonly associated with Turner syndrome? Turner syndrome తోటి ఏ కండిషన్ అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ కార్డియోవాస్కులర్ అనామలీస్, రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్, లివర్ డిస్ఫంక్షన్, రీనల్ ఫెయిల్యూర్. Shall we go to the next question? The main dietary restriction for a child with phenylketonuria. సో phenylketonuria తోటి సఫర్ అయ్యే పేషెంట్కి ఎలాంటి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ పెడతారు అని అడుగుతున్నారు. సో లో ఫ్యాట్ ఫుడ్స్, ప్రోటీన్ ఫ్రీ డైట్, లో ఫినాల్ అలనైన్ డైట్, లో షుగర్ డైట్. Shall we go to the next question? Which sign is indicative of Down syndrome? కింద ఉన్న ఏ సైన్ వల్ల డౌన్ సిండ్రోమ్కి రిలేటెడ్ అయి ఉంది అని అడుగుతున్నారు. టాల్ స్టాచ్యూర్, లో సెట్ ఇయర్స్, లాంగ్ లిమ్స్, వైడ్లీ స్పేస్డ్ టీత్. Shall we go to the next question? A nurse should suspect intersusception in a child who has. అంటే ఒక చైల్డ్ ఇంటర్సెప్షన్తో బాధపడుతున్నాడని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కింద చూసే దాంట్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ సివియర్ కాన్స్టిపేషన్, కరెంట్ జెల్లీ లైక్ స్టూల్స్, హై ఫీవర్, వాటరీ డయేరియా. Shall we go to the next question? The most common complication of mumps is. మమ్స్ ది కామన్ కాంప్లికేషన్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. న్యూమోనియా, ఎన్సెఫలైటిస్, ఆర్కైటిస్, స్కిన్ ర్యాష్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ? చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీకి కాజ్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు.
inherited metabolic disorders, increased physical activity, high calorie diet and sedentary lifestyle, poor sleep patterns. Next question. What is the primary goal in the nursing care of a child with cerebral palsy? సెరెబ్రల్ పాలసీతో బాధపడుతున్న చైల్డ్ది నర్సింగ్ కేర్ గోల్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. ఎన్హాన్స్ మోటార్ ఫంక్షన్స్, ఇంప్రూవ్ లంగ్ ఫంక్షన్, క్యూర్ ద డిజార్డర్, రెడ్యూస్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్. Congrats, you did it. Now we will check out the correct answers. The first question, what is the most common cause of respiratory distress in newborn? So the option C is the correct answer, that is respiratory distress syndrome. Second question, what is the Apgar score primarily used for? So the option B is the correct answer, that is assessing immediate newborn health post delivery. The next question, which vaccine is administered at birth as per the national immunization schedule? That is option B is the correct answer, BCG vaccine. Next question, Koplik spots are associated with which disease? Option A, measles. Fifth question, which of the following is a sign of dehydration in infants? So the option C is the correct answer, that is sunken fontanelle. Sixth question, what is the primary cause of anemia in children under 5 years? So the option B is the correct answer, that is iron deficiency. The next question, the most common type of congenital heart disease in children is? Option C is the correct answer, that is ventricular septal defect. Eighth question, which nursing intervention is most important for a child with nephrotic syndrome? The option A is the correct answer, that is monitoring urine output. Ninth question, what condition is characterized by a high-pitched cry, irritability and tremors in a newborn? So the answer A is the correct answer, that is neonatal abstinences syndrome. 10th question, a child with a barking cough and stridor likely has which condition? Option B is the correct answer, that is croup. 11th question, what is the preferred site for administering an IM injection in infants? So option C is the correct answer, that is vastus lateralis. 12th question, the best way to assess hydration status in an infant? So option C is the correct answer, that is monitoring fontanelles. The next question, the primary symptom of Kawasaki disease is C, persistent fever. 14th question, which pediatric disorder involves inflammation of the small intestine and colon? B is the correct answer, that is necrotizing enterocolitis. 15th question, a common characteristic of celiac disease is? Option C is the correct answer, that is gluten intolerance. The primary focus of nursing care in a child with leukemia is? B is the correct answer, that is preventing infection. 17th question, the primary nursing intervention for a child with febrile seizures is to? Option B is the correct answer, that is lay the child on their side. The typical management for bronchiolitis in children includes? Option B is the correct answer, that is oxygen therapy. 19th question, a child with sickle cell anemia should avoid? Option B is the correct answer, that is cold environments. 20th question, the most common cause of acute gastroenteritis in children is? Option B is the correct answer, that is viral infection. 21 question, what is the best position for a child with a cleft palate to sleep? That is C is the correct answer, that is side lying position. 22nd question, which of the following is a key nursing intervention for a child with hydrocephalus? So option C is the correct answer, that is monitoring head circumference. 23 question, in managing a child with acute asthma, the priority is to? Option B is the correct answer, that is administer a bronchodilator. 24th question, which condition is commonly associated with Turner syndrome? Option A is the correct answer, that is cardiovascular anomalies. The next question is, the main dietary restriction for a child with phenylketonuria is? Option C is the correct answer, that is low phenylalanine diet. 26th question, which sign is indicative of Down syndrome? Option B is the correct answer, that is low set ears. 27th question, which sign is indicative of Down syndrome? Option B is the correct answer, that is low set ears. 28th question, which sign is indicative of Down syndrome? Option B is the correct answer, that is low set ears. 29th question, which sign is indicative of Down syndrome? Option B is the correct answer, that is low set ears.
27th question. A nurse should suspect interception in a child who has option B is the correct answer, that is current jelly-like stools. The 28th question. The most common complication of burns is C is the correct answer, that is orchitis. Orchitis means inflammation of testis. 29th question. What is the main cause of childhood obesity? So answer C is the correct answer, that is high calorie diet and sedentary lifestyle. 30th question. What is the primary goal in the nursing care of a child with cerebral palsy? That is option A is the correct answer, enhance motor functions. సో ఫైనలీ వి కేమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఎవరెవరు ఎంతెంత స్కోర్ చేశారో మీ స్కోరింగ్ని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఐ డిడ్ంట్ గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ మాక్ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్, అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. బీ పాజిటివ్.